Purchase your tracks today. He did it again! Michael Jordan, the greatest player of all time! Purchase your track today. I'm constantly nodding because I know everything about furniture, but with the business side, I'm feeling a little lost. QuickBooks can help. An easy way to get paid, pay your staff, and know where your business stands. New business. People don't really understand how obsessed I am with winning. It's not, I don't care about anything else on the basketball court but winning.
Hello, 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 hello. Xin chào, xin chào. Hello. Chờ tí nữa mình vào nhá. Bum, bum. Hello. Thì coi lại. YouTube có luôn mà. Hello. Ok. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp cái hàng conduit này, right? Reward, blah blah blah, application, template, whatever you want to call it. Thì cái hàng conduit này thì mình sẽ viết bằng mình đang viết bằng dùng Angular 14 và dùng standalone component. Thì cái điểm mình kiểu như là dễ rõ rệt nhất của standalone component là các bạn có thể bootstrap application bằng app component, và app component là một cái standalone component như thế này ở đây. Thì nếu mà bạn nào đang thắc mắc thì mình dùng VS Code là vì WebStorm chưa có support standalone component, cho nên mình dùng VS Code. Và VS Code thì cũng sử dụng cái extension mà phiên bản gọi là beta. Right. Thì và về cái mặt routing á, thì cái routing router for root, thì vì mình không còn module nữa cho nên mình sẽ sử dụng là import providers from router for root, và ở đây mình sẽ load component và load children. Load component là cái API mới của hàng router để mà mình lazy load một cái standalone component lazy. Load component chỏ tới một cái component một cái standalone component, và load children sẽ chỏ tới cái route. Thì cái điểm khác biệt là load children không có chỏ tới module nữa mà chỏ tới một cái array của route. Thì cái layout component này again là một cái standalone component, và cái layout route này là danh sách route. Đó, mình dùng màu đen đó giờ mà. Cái phím á, cái keycap màu trắng, cái keycap thì màu trắng, mình chuyển cái keycap từ bên bàn phím này qua bên đây. Mình chuyển từ con này qua bên đây thôi, nhưng mình chuyển lại, mình đổi lại thôi, chứ không phải là màu lên là màu trắng, màu lên là màu đen. Mình xài mình lên là màu trắng sợ dơ, tại vì có con nít á, sợ dơ. Ok, thì ở lần stream trước á, là mình đã làm xong cái khoản gọi là connect vào cái API, mà API là mình sử dụng AppWrite. Rồi, mình sử dụng AppWrite, và AppWrite này nó đang chạy bằng Docker. Mình đang chạy bằng Docker. Docker PS. Thì mình sẽ thấy là AppWrite mà mình đang có chạy ở đây. Thì vì AppWrite đang chạy nên mình có thể vào localhost console của AppWrite. Được. Chờ chút. Chờ chút thì thằng AppWrite này giống như Firebase hay là Superbase gì đó, nhưng mà nó không có phải là kiểu như là real time, không phải là real time database ban đầu. Nó có real time API riêng, nhưng mà nó chỉ là một cái self-hosted server as a service. Thì mình không cần phải viết backend. Ở trong đây nó có sẵn hết tất cả, và lần trước là mình đã làm xong cái khoản là gọi là register user, rồi đăng ký user, thì đây là cái user mà mình đăng ký. Rảnh lúc nào live đó. Mình có con nhỏ mà cụ thể gì không biết nữa. Mà sau này khi mà con bắt đầu nó đi học mẫu giáo rồi này nọ, thì mình mới kiểu như là có lịch cụ thể hơn. Kate Allen hỏi là environment tránh truyền từ app xuống libs, nếu không inject thì có nên tách env riêng thành lib không? Được, mình có thể tách env riêng thành lib,
Và ở trong nếu mà nói trong NX á, thì nó có là workspace library, là một cái library không có liên quan gì tới bất cứ một cái gọi là một cái platform nào cả, thì mình có thể sử dụng là workspace library để mà mình dùng environment để mình chuyển cái environment cho nó. Và tương tự cho assets và styles cũng có thể tách thành library riêng. Hello. Ok, thì ở lần trước là mình đã làm xong register, right? Nhưng mà lần này mình sẽ bắt đầu mình chuyển qua làm login. Thì mình đã có user rồi, mình muốn login, nhưng mà muốn làm login thì mình phải có một cái service để mà mình lưu trữ cái thông tin của người dùng đang login, right? Current logged in user. Thì mình không biết mình đang không biết là làm thế nào với lại app write cả, chưa biết, cho nên là mình sẽ vừa làm vừa xem docs vừa coi Google ha. Ok, thì về component á, về cái khoảng component hiện tại mình đang có thì mình đang có home rồi. Để mình chạy app nhé, để mình chạy app đã. Ok, đây là excuse me, đây là homepage. Mình có đây là cái layout component của mình đúng không? Nó có header, có footer và có cái home. Thì cái này là cái hàng home page ở đây. Thì sign in và sign up thì mình đã viết rồi. Hàng sign up mình đã viết xong rồi. Nó đã connect vào API được cái kiểu. Còn hàng sign in thì mình chưa viết, cho nên là bây giờ mình sẽ viết trước một cái gọi là off service và sau đó mình sẽ viết hàng login. Ok, thì trước mắt thì mình sẽ generate một cái component, một cái library là share data access off. Right, right here, share data access off. Và mình sẽ tạo một cái lib là auth.service.ts for class auth service injectable. Sau khi cái thằng standalone component này, tại vì thì cũng đang làm cái kia nhưng mà standalone component ra, cho nên mình làm trước, tại vì sắp tới thì Angular 14 nó ra thì mọi người sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn. Vì đây là cái auth service mà mình muốn cái auth service state này nó là cái state, mình muốn nó là một cái singleton, thì mình sẽ dùng provided in root. Đấy. Thì ở trong đây mình muốn lưu cái gì? Mình muốn lưu thông tin là current login user, right? Và theo mình biết lần trước mình đọc qua thằng app write, lần trước mình đọc qua thằng app write, nó có cái khoảng là account, right? Mình dùng ok, cái khái niệm của thằng app write nó có một khái niệm như thế này, nó là account và users, right? Hai cái thằng này nó sử dụng chung database là users. Tuy nhiên cái account, cái API account nó thiên về cái khoản là authentication hơn là login, register, session rồi cái kiểu management. Còn về khoản users là để mình manage user, như là update user, mình delete user rồi cái kiểu là mình sẽ thông qua cái thằng users API. Còn mình login, log out, register là account. Nhưng mà hai thằng này nó sử dụng chung database. Right. Thì lần trước mình coi là khi mà mình create account, thì khi mà người ta create account xong mình có thể recreate cái account session luôn, là log người ta in vào luôn là cái session này. Thì nó có một cái session object là đây, cho nên là bây giờ ở trong cái auth service này mình muốn lưu cái thằng log, cái thằng user, cái là cái thằng account và cả cái thằng session của nó. Đấy. Và bây giờ thông thường thì mình hay sử dụng component store, right? Thông thường mình hay sử dụng component store, mình sẽ có là auth state ha, cái kiểu. Thì bây giờ mình không sử dụng component store, mình sử dụng một cái state mà mình viết ở trong cái dự án này luôn. Nó đơn giản thôi, nó cũng chỉ là một cái state, một cái primitive state nào đó, và nó có thông tin về về chain detection. That's it. That's all. Zoom? Em không có zoom ở trên cái máy stream. Cái máy livestream không có zoom.
Nhưng mà dùng cái này ở trong cái auth service này thì nó hơi bất cập một tí, tại vì cái này là provided in root, thì maybe nó cái chain detector wrap của nó sẽ không đúng. Tuy nhiên I mean cứ thử thôi. Cứ thử thôi. Ok, thì mình sẽ có là zoom á hả? Ok. It's good. Được chưa? Ok chưa? Cái này có nhỏ không? Ok. Ok, thì mình viết ở đây là mình có type là auth status, right? Auth state. Mình sẽ có ai đó. Authenticated và unauthenticated. Thì ở trong đây mình sẽ có là read only, state là injected, reactive, idle, state, read only, count, inject reactive, hay là models, user thì phải, chứ nữa tính quên rồi, mình quên rồi. Oh no, then no, chứ nữa quay lại quên nó là cái gì rồi. Session inject reactive, ở đó session, no, no, nói sơ sơ về file state. Ok, cái file cái state này thì mình viết một số hàm để mà quản lý state mà theo kiểu primitive một tí. Thì tương tự như khi mà bạn viết một cái class component, một cái component ở trong Angular, right? Class some component, right? Thì ở trong Angular nó có chain detection, right? Nếu mà bạn viết như vậy, đây là một cái state rồi, và bạn có thể viết là increment, right? This dot count cộng cộng là mọi thứ chạy ok, không có gì cả. Right? Ở đây component, chain detection strategy at on push. Ok, mọi thứ chạy ok, không có gì cả. Tuy nhiên khi mà cái vấn đề nó bắt đầu xảy ra khi mà ví dụ như bạn có một cái interval chẳng hạn. Đấy, bạn subscribe rồi mỗi một giây bạn increment cái thằng count này một lần. Đấy, ví dụ vậy. Thì cái lúc này thằng này nó sẽ không chạy, cái thằng này nó sẽ không chạy, tại vì lúc này á cái chain detection nó không có nhận ra được sự thay đổi. Tại vì Zone.js nó không có patch cái thằng này. Rồi nó không, cho nên nó không có báo được cho Angular biết. Và đây là một cái limitation, right? Và cái thứ hai á là do something when count change. Count này không có change, right? Nếu mà bạn muốn do something, right, you have to do get count, rồi set count, right? Set count. Đấy, rồi cái này chuyển thành là private count. Rồi khi mà set cái gì thì làm cái đấy. Đó là cái ý tưởng của cái component hiện tại. Thì cái thằng inject reactive này nó làm cái gì? Để trước khi mà mình nói thì
Ở đây á, mình có thể viết là how bằng cái gì, bằng new behavior subject, right? Đấy. Thì cái này again nó sẽ xử lý được hai cái trường hợp này. Tại vì khi mà bạn dùng count ở trên template, bạn sẽ dùng async pipe, và async pipe nó có là transaction mark for check chạy cho mình. Đấy. Nhưng mà lúc này lại phải đem vào behavior subject, và increment sẽ không còn là đơn giản như thế này nữa, mà nó là this.count.next, right, .next, rồi this.count get value cộng 1. Đúng rồi, cái hàm this.count cộng cộng á, ở trong cái interval vẫn chạy, nhưng mà nó chỉ không chạy CD thôi, tại vì Zone.js nó không có báo cho thằng CD biết là phải chạy. Đấy. Thì đây là cái mà khi mà bạn sử dụng cái behavior subject thì nó sẽ như thế này. Thì bây giờ cái thằng injected reactive thì nó như thế nào, thì như bạn cũng có cao, nhưng mà nó là injected reactive và default value. Ok, thì bây giờ increment nó sẽ như thế này, nó là this.count.value cộng cộng, right, ng on the net, this interval, subscribe, this.count.value cộng cộng. Cái này vẫn work with on push, right, và cái thằng this.count này nó có một cái dollar sign để làm nó là một cái observable. Đây là observable of number. Right. Khi mà biến cao thay đổi thì mình có thể listen vào cái thằng observable này để mà mình thay đổi cái gì đấy tùy. Thì đây là cái inject reactive, nó là đơn giản thôi, nó chỉ là inject được cái thằng chain detector ref vào, và nó sẽ chạy mark for check khi mà mình set cái value. Vậy thôi, đơn giản. Ok, thì bên cạnh đây mình có is authenticated. Is authenticated là một cái computer state equal authenticated. Ok, thì thằng auth service này mình cần một cái hàm là load session, I think load session. I don't know. Phải inject cái API vào nha. Để mình chờ chút nè. Name can change. That's fine. Name can change. Account store fetch account. Okay.
Yep. No, provide for the chain detector. I have to do it here? That's dumb. That's dumb. So, không, vậy là không dùng được injector inject reactive ở trong auth service mà provide in root. Oh. Nếu mà mình provide ở app component thì sao nhỉ? Cái này không dùng được rồi. That's fine. Okay, that's fine. Behavior subject. Let's do behavior subject then. That's fine. I'll state. Account models.user any no models preferences. Được không? Provider app nhưng mà nó có cần singleton không? Set. Nếu mà nó cần singleton thì chơi được. Cool. Vậy hả? Vậy thì chiến thôi. Chiến thôi. There we go. Unauthorized. Okay. Rồi bây giờ mình đã có cái auth service rồi, cho nên bây giờ mình sẽ làm qua thằng login. Login.component register component thì này nó có form builder, cho nên mình cũng sẽ lấy form builder qua đây. Yeah, that's fine. I need the API. Error. Cái đó nó cần phải có language service. Email, form control, string, password, form control, string, dot not nullable dot group, email, validator, validator dot email, password, validator dot require. Okay. Form group gonna be a form. And submit.
Oh, no, it's there, right? Oh, oh, there we go. Locked in, bro. So mình đã log in, mình đã log in rồi. Và khi mà mình vào đây và mình vào user này và mình thấy session là mình đang log in. Khi mà mình refresh các bạn sẽ thấy là mình sẽ không thấy chữ unauthorized nữa. Đấy, tại vì mình đang log in. Cho nên là bây giờ khi mà mình vào đây á, mình log out. Mình chạy lên mình refresh mình sẽ thấy là unauthorized, mình đã log out. quên type submit. Ok, bây giờ để make sure là nó work, thì mình sẽ vào thằng layout component là thằng header. Đấy, thằng header, và mình giấu đi new article settings nếu mà không login, còn sign in sign up nếu mà login. Header right here, our service, right? Inject our service. Không, như Tiệp nói là nó vẫn giữ standalone, nó vẫn giữ là singleton cho toàn bộ app. Right here, right? Mình provide ở top level, cho nên thằng login thì nó sẽ không bị nó không cần phải provide lại, nhưng mà nó vẫn có thể inject được, là nó inject cái instance ở trên cái thằng app component. Và tương tự ở đây trong header mình cũng sẽ inject, mình sẽ sử dụng thử là bây giờ nếu như đây đấy, and common module, new common module, đấy, new article ngf, nếu như auth service dot state dot value authenticated thì mới được vào đây. Đấy, ví dụ vậy. Actually mình có cái mình có cái này dot is authenticated dot value, right, is value, yeah, value. Thì mình mới được xem cái này. Tương tự cho cái thằng settings và ngược lại cho thằng này. Yeah. Worked. It worked. Bây giờ thử login nhé. Notmanator.com 178. Sign in. It doesn't update, man. It doesn't work. It doesn't work. Mình nghĩ là vì chain detection nó không work hay sao ta. Let me check. Enter init. It's our service is authenticated subscribe. Console log by console is authenticated. True, right here. Right, so log out, false, not nader, sign in. Nó không detect change. Nó không detect change tại vì mình đang sử dụng ở ngoài á. Wow. Oh yeah. Let's think about it for a second here. So header
is authenticated. Oh, okay. So I pass it in. So layout inject using async. Maybe let's try. So using input, let's see. So mình sẽ đem cái logic này. Đấy, mình đem cái logic này. Mình nhận vào cái này thằng input là is authenticated false. Is authenticated. Và quay lại thằng layout. Paste here. That. Is authenticated on service. Is authenticated value. Okay, I'm logging. Session logged out. Bash start mailnader.com or 5678. It doesn't work. It is an update. It is an update. So what do we do? What should I do? You know what? I can do this one. I can use this instead. I can use that instead and use that. Log out. Bash. Sign in. Nader.com 55678. There we go. Cool. It's okay. It's okay. It's okay. So that worked. Okay, what's next? Check lỗi. Đấy, mình check lỗi ở đây. Log out. Check lỗi ở đây là not nader.com. Sign in. Invalid credentials. We can get this one. And go back to login. Here. Invalid credentials. So it just go to this dot value equals e dot message. As record string no. Okay. Bad credentials, there we go. Okay, so bây giờ mình đã có that. Đấy. Thì sau khi mà mình log in, mình muốn navigate về homepage. Okay. And that's a void. So not nader.com spam. Sign in by homepage. Cool. And now demo reward. Sign up. Yeah, not nader 5678.
What? Never. Thì nó có thêm một cái là profile and profile page. Do it. Reward and do it. Documentation, specs, front end, template, profile, home, git header. This one doesn't say anything. Login, register, profile. This is a profile page. I need a profile page, and I need a new item. All right. So in header, just put the input name, out name, and that's a new item. Let's do this then. So this is a container, and this is ngf is authenticated, right? Else non-authenticated, non-authenticated. There's one here. There's one. Go in here, save, and now I don't need this anymore. Alright, and this. With that. This is just yeah. Back to layout. Account name will be service dot. Actually, let's think about this for a second. Maybe I can do some computed. Let's just go with account name for now. Sales dot account dot that. Right, async name. What did it say? Huh, interesting. Okay, I'll give you this. Happy? Yep, now I have chow. So cái này mình sẽ mình sẽ navigate tới profile page. All right, let's do profile page. It's going to be a new page. So let's do npm this npm exec in the library. It's going to be profile, be a feature, tag scope conduit type, feature context profile. Let's go. All right, profile component lib profile component of ts for class profile component component selector conduit profile template detection push standalone, and let's copy the template. There we go. Say, and let's just route. There are routes.
Let's see what the route looks like. At chow? Huh. Username. Ugh. Username. Favorites. Okay. So it's gonna be path username local, not local component. Let's do student path component low component import nx conduit, not that, but profile feature, then no, wait. Where's my profile? What favorites? I don't have that yet. That username. Back to profile, back to login. Actually, put header, account name, router link. Here, router link. Be at and this is if I remember correctly. Hey. Oh. Attach. There we go. Let's fix this with. So how do I fetch account by username? I don't. No, I should. Wait, what the fuck? Yeah, I need to fetch by like name. That's dumb. That's dumb. Username. But what username? Wait, this is my name. Hold on. User. API user get. API profiles chow. What? There's a backend spec, so endpoints. Get current user, get profile right here. Authentication option returns a profile. Pass in username. In username unique? It is a username, not a name. Required. Email, username, password. Error handling. Endpoints, authentication. Using email, then there's a username right here. So it's username. So if I go to settings and I log out, sign up, that's a username. Okay, so username is unique. It's not name, it's username. If we go to my fixed component, it is not your name, but it is username. So that username is fine. Username, and this is username, right?
Create account, unique username. Oh yeah. And then inside of maybe app right. Maybe app right doesn't have one. Get user. And then the user ID. Jesus Christ. User ID. God damn it. I need to pass like a user ID somewhere. Fuck. Need the user ID. Need the user ID. How can I guess I need to grab the user ID, right? Grab the user ID in header. User ID. That. String and user ID. It's rather. Link. There's a query params. Fragment. State. So I can use state, right? That's query params. So I can do state. State. User ID. I think that should be good. Now back to my profile. Here, let's inject activated route. Okay, activated route. Wait. For log. Let's start route. What happened? Oh, I need to pass in layout. There's a snapshot. Data params. How do I get a state? How do I get a state?
Current navigation. Router. That sounds weird. There's a router state. That's not it though. Root. I need to get the current navigation, not route. Activated route. Okay, it's fine. No. Whoa. Excuse me. Nothing there, bro. Extra. Variable defined state can be passed to the access value through navigation extra object returned from the router get current navigation method. The navigation completes, the router writes an object containing this value together with navigation ID to history. The state the value is with one location. As an object for the task because the router has navigation ID in each navigation. Okay, let's look at this. Returns the current navigation object when the router is navigating and no when navigating only. What the hell? Okay, that's not good. Interesting. History, the state. Gonna get the history. Location. So is that. So, well, let's grab location. It's navigation ID. Where's my user ID at? Only if I navigate to it. That's painful, bro. If I refresh, it's not there. Ah, man, let's think about it. I don't like this. I don't like this. Các bạn có
ý tưởng nào không? Mình đang bị stuck ở đây một tí. Đang bị stuck ở đây một tí. Ok. Đây là profile page. Lại profile page là mình có thể mở profile của bất cứ một cái user nào. Thì cái profile page á, cái spec của họ á, cái spec của họ là routing guidelines ở đây, là cái profile page sẽ là profile username. Right? I mean, I can do this. Profile username. Hey, Brandon. Hey, good timing, bro. Good timing. I need your suggestions. Any suggestion? Oh, what the hell, man? Message distracted. I'm kind of stuck here. You still here? I'm kind of stuck here a little bit. Just looking for suggestions. Okay, I'm gonna assume you're here. So I'm using Upright for. Oh, sorry. I'm using Upright for the conduit reward application, right? And here's where I'm stuck. So for the front end spec, I guess I don't have to follow it, but just saying that I strictly follow the spec. So the front end spec saying that for the profile page, the routing is profile/username, right? Not user ID, but username. So if I go to conduit and look for Jerome, so that's gonna be the profile page, and on this page I need to fetch the user information. I need to fetch the user information. However, Upright doesn't have a way to fetch the user beside the ID. So there are a couple of solutions that I can think of. First is to not follow the spec, so just use profile/user ID for the profile page. Second is to when I navigate to the profile page, I put the user ID on the state of the history, which works if I'm navigating, but if I refresh on that profile page, it's gone. So I cannot use that. Any other suggestions? I'm very tempted to just keep it simple. I mean, change the URL to the profile page to use the ID instead of username. But would it be nice to have like Upright to be able to query for a user by something else rather than the user ID? Okay, that could work for sure. That could work, assuming that it is unique. Yeah, I didn't think about it. Yeah, that could work. Yeah, it makes sense. So let's do that. Lookup table, where so is that lookup table as a database inside of Upright?
Not a database, sorry, a collection inside of the app, right? Yeah. Of course. Right. So that's gonna be a collection in Upright. That is good to know. But I think I'm gonna use the approach of use the username as the unique ID. So I'm gonna go back to my register component and use this. Cool. Yeah, for sure. So I'm just doing this right now. Sweet. Cool. So now I'm gonna go back to header. I don't need the I don't need the account name because I don't have. I mean, I still have that, but I don't need the user ID anymore. Yep. I mean, keep it simple. It's just to showcase stuff, you know. But yeah, it's good to know that like creating a collection would be an option. Okay, so now I'm gonna go back to my app, right? And I'm gonna log out this person. And I'm gonna delete this person. So now I'm gonna go back to my app. I'm gonna go back to conduit. And let's cannot package. Of course. Yeah. Cool. All right, now let's do. Oh, by the way, the password in AppWrite has like a validation of 8 characters. Is there a way that we can customize that? Oh, dummy. Cool. Gotcha. Yeah, cloud function is something that I'm not looking into right now. And as you can see, I am experimenting with the inject function. So just want to see if I run into any foot guns. I don't. I'm just following the to-do example. So I don't need to create a session. It automatically log in or create a session. Oh. Okay.
Oops. Want it? Go for it. I gotcha. Oh, I already signed up with this one, so I'm gonna do this. Right, cool. Now I need to navigate. Now I need to navigate. Okay, go back to this. And now I have that ID. So I can, right? I don't need this stuff. Reroute, inject, activated route. Alright, and here I can grab the this.route dot snapshot dot params username. There we go. So I can grab the API, inject API, and async await the hell out of this one. This dot API dot database user. How do I get user? Is it part of the database? Or account? There's a get. Is this the user API? Oh, so I have to create a user SDK with the client? No, this is a node. This is node. Excuse me. Get is for the, yeah, I want to find an arbitrary user. Okay. Switch to client SDK. Where? This does the user API doesn't seem to have it. The user API doesn't seem to have get session by ID? No. Oh man. So how can I get the user with their ID? I have to have like a cloud function maybe? Okay.
Oh man. Oh man. Okay. I'll look into cloud function then. Hi. Cloud function. Up. App function Linux and customize app server. Make a cloud function request using an API key and read the user. Okay. And from the web, let me update. Change the webcam. Right, and from the Angular front end, I call that function, or just I guess request that cloud function. AppWrite functions allow you to extend and customize your AppWrite server functionality and by executing your custom code or running blah blah. QS select not container by default use run the code. Cool. Okay, I'm inside of an NX workspace. Should I do this? Vũ Hiếu Nguyễn của mình đang đọc documentation. Where would you put the function inside of an NX workspace? I think it's an app, right? I assume it is an app, not a lib. I mean, or publishable lib. I don't know, maybe, but more like deployable app. When writing your own AppWrite function, you must export the code in certain ways depending on the language. Okay. Include a package JSON along with your function, and AppWrite handles the rest. The best practice is to make sure no marches folder. It has to be JavaScript, so no TypeScript support. Man, I'm smelling an AppWrite plugin. Okay, let's start with an app. I have to compile it before deploying. So it can be a TypeScript, so I can deploy the dist. I saw appwrite.json in here, which I think I can customize it somehow. Right, I don't see appwrite.json in my thing. Can I where do I go to read about appwrite.json? Appwrite CLI. Okay.
Let's see if I have the Upright CLI. I don't, so I'm gonna have to install it. Oh yeah, thank you. Oh, now I have right. Hey, there we go. So I can log in, right? A user account. What? I don't know what my. Okay, there we go. Oh, a password. Success. Okay, here we go. And I have Upright init. Do I run Upright init? No project. No, I don't want init project. Upright projects. Upright projects list. Oh my gosh. Upright projects list. Oh my gosh. Upright project list. Help. Init project. Upright init. Upright init project. Yeah, okay. That. Okay. Good job. Good DevRel. Good DevRel. Oh, I should have read the documentation. I'm sorry, Brandon. I'm sorry. There we go. The gray body still when you initialize the project, still be able to interact with the project files the structures displayed below when using our deploy command. It's using then init function.
using the app right deploy command. Let me commit what I have here. Checkpoint profile. Function. What would you like to name your function? I don't know. Get user. Get user by ID, I guess. Yeah, one Node.js. So it is functions. I guess it's fine outside of the workspace. But then man. Does this have to be this way? No, it doesn't. So it can be inside of apps or dist, right? Environment object with the environment variables, app right function endpoint, app right function API key. Yep. So all of these endpoint, project ID, and API key, all of these I have to create inside of the dashboard. Right, function. Oh, I have it. Settings. So that's the function ID. That's the function ID. The endpoint is the same as this is the same as the you have to add those two in the app console for the function. What those two? Where? Where do I add it? Not the function project ID. Variable? What? I guess let me read the doc. Secret key environment variable not found. You can set it in function settings. API key and function endpoint. Add variable. So let's go in here, settings, add variable. So what is the endpoint of the function? Is it the same as my app right endpoint? Okay, that's fine. And API key, I would assume it is what? Ooh. Oh, this? I have to create an API key so I can use a read.
I guess I need the avatars as well. And functions read? Do I need functions read and write? For the API key that I'm gonna use in my function? Probably not, right? Because I don't like create function dynamically. Let's just create this. Oh, shoot. Yes, user API key. Create. So should I use this as the key, or should I use the secret as the key in function? I guess the secret. Okay. That. And endpoint. So instead of localhost, you're saying instead of localhost, it's going to be localhost v1 right now. Instead of localhost, it has to be my local IP address. Raycast app get IP. Yes. I don't want this right now. Actually, let's just go. Man, I missed Alfred for this one. What time is it? 11. Actually, I'm gonna stop here. Next time we're gonna continue with the functions. So thank you guys. Thank you, Brandon. I'll see you guys in the next one. I'll be bugging you, Brandon, for sure.